zinakuanga za ngumba au ndio nyama hapo nyuma. G. Next to nani huyu former nani? Former okay. Sawa. Hapo ni banana. Iko sawa. Nafurahi kwa Runda. Karibu sana. Nafurahi sana. Karibu sana. Najua mimi ni inspiration yako. Najua mimi ni role model wako. Naona muziki inalipa. Kabisa muziki inalipa by the way. Kabisa. Muziki inalipa. Karibu. So huyu ni mimi ndio namuinspire, mimi ndio role model wake. Na unaona ni kijana yangu amekuja kutembelea baba yake. Unasema hii ni kijana yako. Unajua jirani. House number G896. Huko hakunanga G. G zinakuanga za ngumba au ndio nyama hapo nyuma. G. Next to nani huyu former nani? Former sawa. Hapo ni banana. Hapa nyuma. Hapa mali umbo ya nani ucheza? Umbo ya UCS wa sana. Acha na huyu ambassador. Karibu sana bro. Karibu sana. Karibu sana. Hawacheni hata kurekodi ni kule. Karibu. Vipi ndio tuna lakini yani. Hapa kila mtu. Kwani basi watu hajakaa. Kwani hao unaona nini hapa? Media pekee si watu yangu. Bana acha nitulie bana. Iko sawa. Worship hapana. Worship mimi nafanya worship. Wewe ndio chama na overall wote. Wewe ni chama na overall unataka cross wale wa River Road. Na maana uptown wewe ndio unataka wewe na Guardian Angel. Wewe ni mkubwa kuliko Guardian Angel. Sikiza huyo chama main. Si ndio nakwambia kama Guardian Angel ni mdogo kwako. Sasa wewe unaukopia. Haya acha tupike. Umekatika. Yoko. Una nini Frayola? Same team. Mambo. Jani. Amniage ni chum. Sasa Wanakuja. Umesikia maneno? Volta mgani? Volta nani? Volta nani huyo? Mgani huyo? Mombasa Road. Kwa unanipitanisha na kaskuli jinga. Hebu nionyeshane pia mimi. Slim tea. Mambo. Umeniss? Mbona ukati mboga wewe? Mbona ukati mboga? Hii ni mboga ama ni mbuzi? Mimi niko kwa department tofauti. Gani hiyo? Welcoming visitors. At the chairman's inaitangwa aje? Yaani mansioned nini? Najua hujazoea huko. Umezoea nini ya Outer Ring Road, Mombasa Road, Thika Road. Sasa leo huku kuna cool place. Wewe unaonaje manyumba? Umerelax vizuri. Na unajua kutengeneza hii. Hiyo inachomwa kwanza na kichwa. Sasa umefika wapi exactly? Lazima uchome ngozi yake. Ngozi hizo. Unaona mkiingia ukishaingia huko kwa main gate. Yo sana Napenda Mungu yai kuja Runda, mnaweza fika mwisho wenyu wa tamati ya maisha bila kuingia Runda na kukaa. Kupita ni tofauti na kukaa. Unaona kama unajua ukweli. Wewe unatupigia kelele bwana. Haya. Mbona anaharibu show ya? Chema ni akizungumza na kimya bwana. Unaona kama for example, angalia unaona for example, kama si mimi Kaspul yangi aingia Runda na aingia kwa boma. Kupita sawa. Lakini Kaspul ako privileged, ako na relative. Mimi ni relative wa Kaspul, yani wa town. Ananipiga lakini anakuja kukula nyama mahali Kaspul anaweza chinja mbuzi ni kwangu. Auogopi akitoka hapa ataenda kuambia watu ameacha mama hapa. Kaspul unajua amesema Kaspul amefanya mambo yote. Hakuna ile kitu imebaki. Chairman ni guardian, sio? Chairman ni guardian angel. Chairman ni guardian angel. Guardian angel ni nani? Karibu.
Lakini leo ni siku ya kuonesha upendo. Tunapendana hata kama kama anatutusi bado tunapendana. Kwa mtu mzima. Wewe ni mwana kondoo. Chea unakuja. Alafu kijana huyu ni mkimbizi. Huyu ni mkimbizi kutoka Kongo. Tunajua kuna vita Kongo. Tunajua hakuna amani. So, chawa chama. Sasa tumemkaribisha Kenya. Kenya ni nchi ya upendo. Huyu ni Mkongo ambaye tumemfanya Mluya. Chea, mimi nimekuwa Kongo, wanaongelea kati Ringtone. Nilikuwa nasema Mungu anione. Chea, Meza wa Kongo ziko wapi? Chea niweke mkono. Haya, sawa. Mkono umepata. Mkono umepata. Chea ni baridi. Chea ni magoti tunapigia Mungu. Chea ni baridi. Hakuna Chea ni baridi magoti. Chama ni mimi nimesema Kongo wanasema. Ananiuliza Ringtone ni mtu gani? Karibu sana. Mimi nimetoka Kongo, nikuje tu nione Chairman. Na Chairman nimekuona leo, ninafika peponi. Nafika peponi. Nimefika peponi. Tulia basi, tulia. Weka sister ameingia Chairman. Next time. Huyo message ulituma ndio kuja na gari ya kuingia Runda. Unajua nimeambiwa hizi gari kuna Uber zinapita hivi sana. Karibu sana Runda. Karibu sana Runda. Nashukuru. Privilege kwako. Sio mimi. Maisha mazuri, kahewa kidogo, kahewa Karunda. Chairman Wasaidia wando. Huyu mkimbizi tumemwadoka. Sawa, nashukuru Chairman kufika Runda. Na ni Ringtone. Guys, we are at Ringtone's home. That is his mansion, as you can see. It's a full mansion that he's welcomed creators in. That's the DJ. We have DJ Labs on deck. That is the DJ on deck. Hi, DJ Labs. How are you doing? I'm doing great. You're the DJ for the day. Yeah, of course. Umetuandalia mziki gani? Full gospel. Kama utaki gospel, wende. Ama Chairman, wanauliza kama tutacheza mziki mwingine tunawaambia ni gospel. Hii pure gospel. Pure gospel. Hii ni headquarter ya gospel. Hakuna kitu kingine. Here we are only joke with gospel music. We joke with gospel music only. Chairman, pengine like what was the idea of you bringing all creators pamoja on 26? Mimi ndio baba yao. Mimi ndio ule msanii ambaye wakiwa na shida wanaita mwenye anapatikana. Hao wengine wanakutananga tu kwa barabara. Sasa mimi ambaye ni baba yao, wengine ni wazee kunishinda lakini nasema kitown. So lazima ningeita vijana wangu wakuja hapa tusherekee. You have a very big mansion. Inspiration imetoka wapi? Inspiration imetoka kwamba Biblia inasema mbinguni kwa baba yetu kuna mansion kubwa. Sasa hata pia hapa mbinguni kama watoto wake lazima tuweke mansion kubwa. Tuna behave kama baba yetu mbinguni. Alafu uogopi, unajua huku mtaani kuna watu hawakupendi. Uogopi kati ya watu umeinvite kuna wale hawakupendi ama? Mimi ni mtoto wa Mungu, nachungwa tu na damu ya roho, damu ya mtoto wa Mungu, nachungwa na Roho Mtakatifu. Siogopi chochote. Mimi mwenye ataua mwili hata ua roho. Na on top of that mimi ni mtoto wa Simba wa Yuda. Nitaogopaje mafisi? Hao watu wote nje fisi. Mimi mtoto wa Simba wa Yuda. Nyuma kidogo ulisema uko na stress, imeisha? Stress, najua sasa stress ni kama asubuhi, jioni, furaha. Siku iko hivyo. Asante. Yaani leo tumeamua kuchoma. Mama kuchoma. Kuna maji. Maji ya kunywa. So guys, that is the compound of Ringtone, as I told you. That is peaceful. Everywhere as you can see.